The topic for today would be Rh negative pregnancy, that is, pregnancy in a mother with a negative blood group. Okay, this is called Rh Isoimmunization. So, as we can see, that we have multiple blood groups. There are two important blood groups. We all know that AB and Rh, ABO and Rh. Otherwise, we have minor blood grouping of almost 300 different antigens with 36 different blood groups. আর কটা blood group এর নাম বল দেখি other than ABO and Rh. So the Rh is expressed on the short arm of chromosome 1. There are 5 antigens to this Rh. Capital C, small c, capital D, capital E and small e. Out of these, only the capital D is, if it is present, it's called as an Rh positive patient. Most of us are Rh positive. All maximum of our blood groups are positive, so it's an Rh positive patient. Very few cases will have Rh negative. This is how it is inherited. Since it's an autosomal dominant gene, so even the heterozygous state of the D, that is capital D is the homozygous, capital D small d is the heterozygous. In either case, it will be a positive patient. The blood group will be positive. We all know that, right? This much of genetics and Mendelian study we have done. And for the mother to be an Rh negative mother, she has to have both small d's. So, in this case, if the father is an homozygous Rh, all the babies will be Rh positive. If the father is homozygous Rh, that is both capital D, both all children he will bear with an Rh negative mother will be Rh positive. But if the father is an heterozygous one, 50% of the children will be Rh negative children. Okay? What is this term, isoimmunization or alloimmunization? Why are we studying this? At a regular pregnancy, normal patient, normal pregnancy, B positive blood group এর সাথে একটা B negative blood group এর কি difference? Why do we need to study this? This genetics শেষ হলো, pathology শেষ হলো, we are coming to clinics now. Why do we need to study this? Because if the mother is negative, there is something known as an iso or an alloimmunization. What is that? When a patient's body reacts to antigens present on a different individual of the same species. মানে তোকে আমি একটা blood transfusion দিলাম, সেই ব্লাডের উপরে যে রিয়াকশনটা হচ্ছে, that is called as an isoimmunization or alloimmunization. So when the mother reacts to the blood group of the baby, the mother being a negative blood group, she will react to the blood group of a positive baby inside her. That is known as an isoimmunization. How does it occur? These are the causes where isoimmunization, or we call that as feto-maternal hemorrhage. There is mixing of the blood between the mother and the baby. There is mixing of blood between the Rh negative mother and the suspected Rh positive blood group baby. It is called as a feto-maternal hemorrhage, FMH. This can occur from early pregnancy till delivery. Most common incidence is delivery সময়. যখন ডেলিভারি হচ্ছে, be it a vaginal delivery or cesarean section, that is where the blood mixes most commonly. তাছাড়াও হচ্ছে abortion, ectopic pregnancy, molar pregnancy, তোর MTP করার সময়, external cephalic version করার সময়, any kind of abdominal trauma, APH হচ্ছে, abruption হচ্ছে, placenta previa আছে, amnio reduction হচ্ছে, fetal reduction হচ্ছে, all of these cases, multiple cases যেখানে যেখানে হতে পারে, হ্যাঁ। তাছাড়াও হচ্ছে যদি মিসম্যাচ ব্লাড ট্রান্সফিউশন হয় সেক্ষেত্রেও হতে পারে, হ্যাঁ। The important point here is this one. Rh incompatibility occurs only after the first pregnancy. Usually the first pregnancy is always spared. Any idea? Physiology পড়িয়েছিল, the first pregnancy is spared in an Rh negative mother. Why? What we say is, when an Rh negative mother, she bears a child with an Rh positive father, the first pregnancy is unaffected. It is not affected. The affection occurs from the second pregnancy onwards. Why? Antibody form হচ্ছে হলো। তারপর what is the first antibody that is formed? Once a body your cells come in contact with the antigen, what is the first antibody that is formed? IG পরে IG. What kind of antibody is formed at first?
IgM. The first reactors are the IgM. The IgM is a pentameric antibody. It has 5 subunits, right? If you remember that, it has 5 subunits, so it's a very large antibody. This IgM cannot cross the placental barrier. There's a barrier between the mother and the fetus. It's called the placenta. This IgM, being a large molecule, will not be able to cross the placental barrier. তাই জন্য কি হচ্ছে, যখন প্রথম রিয়াকশনটা হচ্ছে, ফার্স্ট contact of the Rh positive blood with the mother produces antibodies in the form of IgM, but these antibodies will not be able to cross the placenta. So the fetus, the first pregnancy বাচ্চাটা is not affected at all. ডেলিভারি হয়ে গেল, নেক্সট প্রেগনেন্সি আসতে সময় লাগলো, IgM এর পরে কি অ্যান্টিবডি হয়? IgG. The IgG is only a dimeric molecule. So it is small, it can cross the placental barrier. So from the next pregnancy, the baby is affected. এটাই দেখা আছে most likely. Yeah. Transfer of this Rh positive cells into the mother occurs most commonly during the 3rd trimester. The first immune response of the mother is an IgM antibody. IgM hole, this cannot cross the placenta, so this pregnancy is not affected, but in future pregnancies, the memory B cells are very active. Next time, any kind of feto-maternal hemorrhage or contact of the blood, rapid response, production of IgG and destruction of fetal red cells. মানে বাচ্চার ভিতরে যে আরবিসি গুলো আছে সেগুলো destroy হয়ে যাচ্ছে because of maternal antibodies. Maternal IgG antibodies crosses the placental barrier, goes into the baby and destroys all the red blood cells of the baby. Effects. Why are we worried about this? কি হতে পারে? হ্যাঁ, ধর Rh negative মাদারের একটা Rh positive বাচ্চা আছে, হ্যাঁ, she is 3 months, 4 months, 5 months pregnant currently. This is her 2nd or 3rd pregnancy. আগেরটার সময় অ্যাফেকশন হয়নি। এবারে কি কি হতে পারে? হ্যাঁ, what are the fetal effects যেগুলো হতে পারে? The most severe effect is known as a, what is this? এটাও পড়েছিস ফিজিওলজিতে. This is called as an Erythroblastosis fetalis or a Hydrops Fetalis. This is the most severe form of affection. What happens is the antibodies destroy all the RBCs. Maximum number of RBCs destroy করে দিচ্ছে, ঠিক আছে? হিমোলাইসিস হচ্ছে, প্রচুর হিমোলাইসিস হচ্ছে, হয়ে কি হচ্ছে এদিকে your baby does not have any oxygen carrying capacity. হ্যাঁ, বাচ্চার মধ্যে হাইপক্সিয়া হচ্ছে, excessive production of the fetal RBCs তৈরি হচ্ছে, from where extramedullary hematopoiesis হচ্ছে, from the liver and the spleen, causing hepatosplenomegaly. The baby is increased in size with an hepato and splenomegaly. The reticuloendothelial system is enlarged. Anemia হচ্ছে, reduced oxygen carrying capacity. আচ্ছা, যখনই হেপাটোমেগালি হচ্ছে, your liver starts dysfunctioning. যত লিভারে hypertrophy হবে, liver starts dysfunctioning. There is no hyperproteinemia হচ্ছে, increased capillary permeability and edema. This is my most drastic factor, this edema. Edema হচ্ছে কি, অঙ্কটিক প্রেশার কমছে, সেই ফিজিওলজিতে পড়েছিলাম। ব্লাড ভেসেলের ভিতরে যখনই প্রোটিন লেভেলস কমছে, অঙ্কটিক প্রেশার কমছে, fluid comes out of the vessels. Intravascular protein কমলে fluid will come out of the vessels. Fluid বাইরে বেরোলে কোথায় যাবে? থার্ড স্পেসে কালেক্ট করবে। পেরিটোনিয়াল স্পেসে কালেক্ট করলে অ্যাসাইটিস হচ্ছে, পেরিকার্ডিয়াল স্পেসে হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন, প্লুরাল ইফিউশন। There is edema everywhere, scalp, body, under the skin, there is ascites, there is pericardial effusion everywhere. Prolonged anemia, অনেকটা fluid থেকে যাচ্ছে without any blood, it is causing an heart failure and ascites. This is the affection of the baby. The baby is enlarged in size, edematous, skin edema, scalp edema, facial edema, pericardial effusion, pleural effusion, ascites, heart failure, and the baby may be IUFD also, intrauterine fetal death. The placenta as well will increase in size, hypertrophic placenta to carry more blood. In order to carry more blood into the fetus, there is hypertrophy of placenta. It is hydropic, edematous, and basically enlarged in size. This is what a baby of Erythroblastosis fetalis looks like. Ascites, scalp, skin edema, and finally a dead baby. How do you diagnose? The mother will be an Rh negative mother. The fetal blood group will be Rh positive. ICT will be positive. What is ICT? What is ICT?
What is ICT? Well, indirect Coombs test. You've heard of Coombs test? Direct Coombs test, DCT, and indirect Coombs test. What does an ICT determine? কি খোঁজে ICT তে? We are looking for unbound free antigens or antibodies in the body. ম্যাটার্নাল ব্লাডে ফ্রি অ্যান্টিজেন আছে কিনা, লুজলি কোনো অ্যান্টিজেন ঘুরে বেড়াচ্ছে ফ্রিলি, সেগুলোকে আমরা ডিটারমাইন করবো বাই দি আইসিটি। ইফ দি আইসিটি টেস্ট ইজ পজিটিভ, দ্যাট মিনস দেয়ার আর লুজ অ্যান্ড ফ্রি অ্যান্টিজেন্স। অ্যান্টিজেন কিসের? ডি অ্যান্টিজেন্স, ডি পজিটিভ অ্যান্টিজেন্স ইন দি মাদার। So the mother is an Rh negative, ICT positive. দুটো এমসিকিউ কোয়েশ্চেন এর মধ্যেই আছে। One is the mirror syndrome, the second is the Buddha position. আমরা একটা আল্ট্রাসাউন্ড করব। আল্ট্রাসাউন্ডে আমরা পাবো হচ্ছে বাচ্চার চারিদিকে জল জমে আছে, যেটা আমি এক্ষুনি বললাম। The baby is full of fluid everywhere. Also there will be ascites, there will be parietal edema, there will be increased body weight of the mother. Pre-eclampsia একটা ফিচার দেবে, ঠিক আছে? edema, pedal edema, parietal edema, ascites and etc. This is known as a mirror syndrome. Whatever happens with the baby is mirrored in the body of the mother. It's called as a mirror syndrome. CTG করলে we will find something called as a sinusoidal pattern, sine wave এর মধ্যে প্যাটার্ন পাবো CTG তে। USG আমরা বললাম। X-ray তে is called a Buddha position. Baby's head, চারিদিকে scalp edema হয়ে আছে, translucent area surrounding the fetal skull, known as a Buddha's position. Placentomegaly, hydropic placenta, and the baby may be dead. Most severe form of affection, this is called as a Hydrops Fetalis or Erythroblastosis fetalis. Less severe forms of affections are Icterus neonatarum, Icterus gravis neonatarum. Icterus মানে জন্ডিস, বাচ্চা জন্ডিস হচ্ছে within next 24 hours. Usually physiological jaundice যেটা হয় সেটা 3 to 4 days পরে হয় ডেলিভারির। This jaundice occurs within 24 hours after delivery. Excessive hemolysis হচ্ছে ব্লাডের, কিন্তু অ্যানেমিয়া হয়ে যাওয়ার মতো না। There is hemolysis, blood cell destroy হচ্ছে red cells of the fetus, কিন্তু not as severe as to causes anemia. Jaundice হচ্ছে if this bilirubin level crosses 20 mg per dl, it can cross the blood-brain barrier of the fetus or the baby, causing something called as kernicterus. You have heard of this term kernicterus? যেরকম বলেছিলাম প্লাসেন্টা has a barrier, সেরকম blood-brain barrier হয়। Your brain is protected by a barrier. This, if the bilirubin level crosses more than 20 mg per deciliter, this bilirubin can cross the blood-brain barrier, depositing on this basal ganglia and the 8th cranial nerve, causing sensory neural deafness. This is called as kernicterus. Treatment is phototherapy and exchange transfusion. We're going to talk about exchange transfusion soon. The treatment is exchange transfusion. And least severe affection is a congenital anemia of the newborn. অল্প একটু এফেক্টেড হচ্ছে, খুব বেশি এফেক্টেড হচ্ছে না। হিমোগ্লোবিন রিডিউসেস অ্যারাউন্ড 8 to 9 মিলিগ্রাম গ্রাম পার ডিএল হিমোগ্লোবিন থাকছে। অল্প একটু জন্ডিস থাকছে, মাইল্ড হেপাটোস্প্লেনোমেগালি, নিজের থেকে 6 weeks পরে ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, what did we learn till now? আমরা অল্প অল্প করে রিভাইজ করতে করতে কাজ করব। We learned something that the Rh antigen is present on the short arm of chromosome 1. We learned that if there is Rh incompatibility, that is father is positive, mother is negative, the baby is affected in the second pregnancy. কেন second pregnancy? We learned that. Affection 3 রকমের হয়। Most severe is the Erythroblastosis fetalis. Second হচ্ছে Icterus gravis neonatarum, মানে জন্ডিস হচ্ছে, and lastly congenital anemia of the newborn. Okay? Prevention. আমরা এটাকে আটকা দিই, এখান থেকে আমাদের ক্লিনিক শুরু হচ্ছে। এটাকে প্রপার ক্লিনিক্যাল ফিউ, মানে এটা যেটা কোয়েশ্চেন আসবে যে what do you do in an Rh negative mother with an Rh positive baby? How do you prevent this, all of this from happening? How do you prevent this? Number 1 হচ্ছে this one. This is the most important one. We have to give something known as an anti-D antibody. This is an injection. Anti-D, যে ডি অ্যান্টিজেনটা ফিটাসের ঘুরছে ম্যাটার্নাল বডির মধ্যে, তার এগেনস্টে অ্যান্টিবডি দিচ্ছি আমরা। অ্যান্টি-ডি অ্যান্টিবডি ইনজেকশন 300 মাইক্রোগ্রামস টু দি মাদার within 72 hours after delivery. ডেলিভারির 72 ঘন্টার মধ্যে, ডেলিভারির সময় মোস্ট লাইকলি ব্লাড মিক্সিং হয়েছে। So in order to prevent the mother from developing antibodies against these antigens, আমরা externally antibody দিচ্ছি মাদারকে।
What are we doing? There are small fetal blood cells which have entered the maternal bloodstream. The mother was supposed to develop antibodies against these যাতে পরের pregnancy গুলো খারাপ হয়ে যাচ্ছে. So to prevent the mother from developing these antibodies, আমরা এই সেলগুলোকে destroy করব. Inside the maternal body যে RBC গুলো ঢুকেছে, we have to destroy those by giving this antibody externally. Anti-D antibodies. This antibody attaches to the fetal RBCs and destroys this by the spleen e giye destroy korche eguloke. Fine. It should also be given after MTP, spontaneous miscarriages, ectopic pregnancies, and this one RAADP, routine antenatal anti-D prophylaxis. Before delivery also, in 7th or 8th month of pregnancy, 28 to 32 weeks of pregnancy, we given prophylactic dose of anti-D to the mother. All Rh negative mothers, we have to give this prophylactic dose of anti-D. যাতে third trimester এ গিয়ে feto-maternal hemorrhage না হয়. We have already done this. কি কি করতে হবে, কখন কখন হতে পারে, এগুলো সব we have already done this. How do we calculate the dose of anti-D? Routinely we give a single ampule of injection, that is 300 micrograms. কোনো সময় this mixing the feto-maternal hemorrhage can be more than this amount. This 300 is sufficient for 15 ml of fetal RBC or 30 ml of fetal blood. বাচ্চার কতটা blood মায়ের ভিতরে ঢুকেছে. If it is less than 30 ml or 30 ml থেকে কম হয়, this 300 microgram is sufficient. If it is more than this 30 ml, how do we calculate? We have two formulas. We have the acid dilution test, the Kleehor-Betke test, and you have this flow cytometry test. এই দুটো টেস্টটা, you don't need to know the details of this. টেস্ট আছে দুটো, যখন পিজির জন্য প্রিপেয়ার করবি তখন এটা লাগবে, পড়ে নিস তখন. This name you have to know, this Kleehor-Betke test and the flow cytometry test. This will determine the amount of fetal blood that has gone into the mother. So তত অ্যামাউন্টে আমরা equivalent আমরা দেবো, anti-D antibody দেবো. It can be more than this 300 also. Maximum 5টা ampule মানে 1500 অবধি দেওয়া যায়. আচ্ছা, this is the chart. Whenever a patient comes to your clinics which is an Rh negative mother, আমরা routine যে antenatal investigations করি. Antenatal mother pregnant হয়ে এসছে 2 মাস 3 মাস 4 মাস যখনই তোর কাছে এসছে, যে রুটিন ইনভেস্টিগেশনস গুলো আমরা করাই মাকে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে ব্লাড গ্রুপিং এন্ড Rh টাইপিং. So all mothers will have to have this blood grouping and Rh typing. So you have done this blood test, she has come out to be A negative. Consider scenario, she has come out to be A negative. Okay, A negative হওয়ার পরে what do you patient কি advise করবি তারপরে? If she is negative blood group, what will you advise this patient? Anybody from the back not interested in this class? What do you advise to the patient? You have a patient who has come out, blood grouping করেছিস, blood group has come out to be negative. What do you advise to the patient? লেখা আছে পড়ে বল, কোনো অসুবিধা নেই, পড়ে বল. Yes, very good. The second step will be you have to identify the father and determine the father's blood group. If the father's blood group is also negative, don't do anything. She's fine. Okay, কিছু হবে না. But most likely, since the positive blood group is more common, the father will be a positive blood group patient. Father যখন positive হলো তখন কি করবি? We will do that যে টেস্ট আমরা বললাম ICT, Indirect Coombs test. ঠিক আছে? Indirect Coombs test, if it comes out to be negative, মানে পেশেন্টের এখনো অবধি Isoimmunization হয়নি, পজিটিভ ব্লাড গ্রুপের অ্যান্টিজেন দিয়ে Isoimmunization হয়নি, that means ICT is negative for this patient. If she is negative, I am happy that এই বাচ্চাটা affected হচ্ছে না. So we'll keep doing this ICT serially. একবার প্রথমবারে করব যখন এসছে, তারপরে 20 উইকসে করব, 28 উইকসে করব, 36 উইকসে করব. ঠিক আছে? I will keep doing this ICT test serially for this mother till she delivers. She will deliver at term. If the ICT keeps on being negative, মানে affection হচ্ছে না, ICT নেগেটিভ থাকছে, আমরা বাচ্চাটাকে at term মানে 40 উইকসে কি ডেলিভার করব. ঠিক আছে? তার মাঝখানে শুধু একবার 28 উইকসে we will give a prophylactic anti-D injection, যেটা আমরা বললাম routine anti-D antenatal prophylaxis. We will give that at 28 weeks. This was the easy part. প্রথম প্রেগন্যান্সিতে ইউজুয়ালি এটাই হবে, যে মা অ্যাফেক্টেড হয়নি, আইসিটি নেগেটিভ থাকছে, সিরিয়ালি আমরা 2 মাস পর পর আইসিটিটা করাবো, করিয়ে টার্ম প্রেগন্যান্সি ডেলিভার করবো. দিস ইজ দি ফার্স্ট প্রেগন্যান্সি, ইউজুয়ালি এটাই হয় এই পার্টটা. ঠিক আছে?
28 উইকসে দিয়েছিলাম, আবার আমরা ডেলিভারির পরে উইদিন 72 আওয়ার্স আরেকটা অ্যান্টিডি দেব। সিম্পল পার্ট, ঠিক আছে। নাও লেটস কাম টু দ্য কমপ্লেক্স পার্ট। ধর আইসিটি পজিটিভ চলে আসলো। This patient, your next patient is again an A negative blood group. The father was AB positive. You have done an ICT. ICT was negative in the first trimester, but in the second trimester ICT positive হয়েছে। যে ICT পজিটিভ হলো, আমরা ICT এর টাইটার করব, শুধু কোয়ালিটেটিভ ভ্যালু না, কোয়ান্টিটেটিভ কতটা ভ্যালু আছে। মাই কাট অফ ইজ দিস মাচ, 1:16 টাইটার, ঠিক আছে। দিস ইজ মাই ICT অ্যান্টিডির কাট অফ, ঠিক আছে, 1:16. If the titer goes above 1:16, then I have to act. Till it is below 1:16, আমরা উইকলি চেক করতে থাকবো। যখনই 1:16 এর থেকে উঠে যাবে, যদি না ওঠে, we will do, see, if the titer remains less than 1:16, I am going to repeat this titer every 4 weeks till delivery. একদম সেম টাইটার রিপিট করতে থাকবো 4 সপ্তাহ পর পর। যদি টাইটার এখনো 1:16 এর নিচে থাকে, এক্সট্রা কিচ্ছু করব না, এক টার্ম ডেলিভারি করব। ডেলিভারির পরে অ্যান্টিডি প্রোফাইল্যাক্সিস দেব। সরি, ডেলিভারির পরে অ্যান্টিডি প্রোফাইল্যাক্সিস দিয়ে লাভ হবে না, বিকজ শি ইজ অলরেডি পজিটিভ। সো সি there is no anti-D here after delivery. But if she comes out to be positive, 1:16 এর থেকে বেশি হয়ে গেল যখন টাইটার, হ্যাঁ, মানে she has high chances of the baby has high chances of getting affected. What we do a ultrasound, a Doppler ultrasound, to determine the middle cerebral artery peak systolic velocity. There's something to know here. The baby has normal human being moto artery ache. The accessible arteries for an ultrasound is this one, middle cerebral artery, ঠিক আছে। সেখানের velocity of blood flow যত বেশি অ্যানেমিয়া হচ্ছে, বাচ্চা অ্যাফেকশন কি হচ্ছে, বাচ্চা কি এফেক্ট হচ্ছে, অ্যানেমিয়া হচ্ছে সবার আগে, ব্লাড সেল ডিস্ট্রয় হচ্ছে, অ্যানেমিয়া হচ্ছে। যত বেশি অ্যানেমিয়া, তত হাই ফ্লো অফ ব্লাড, হাইপার ডাইনামিক সার্কুলেশন হবে, ব্লাড ফ্লোর রেট বা স্পিড বাড়বে। তো we are going to determine the rate of blood flow through the middle cerebral artery. এবার 5 মিটার পার সেকেন্ড দেখে তো আমার লাভ নেই, we have a value known as a peak systolic velocity. We determine the MCA, middle cerebral arteries peak systolic velocity. We measure it by something called as a multiples of median, MOM, multiples of median. Normal হচ্ছে 1, if it goes above 1.5, then we have to do something. তার মানে বাচ্চা is severely affected. 1.5 এর ওপরে চলে গেলে, 1.5 এর নিচে থাকলে, we can repeat it every week and deliver at 34 weeks. If it goes above 1.5, then we have to, if যখনই আমরা আল্ট্রাসাউন্ডে পেলাম যে velocity has gone more than 1.5, if the baby has already crossed 34 weeks, we deliver it immediately. If the baby has not crossed 34 weeks, we have to give something called as an intrauterine transfusion. মানে বাচ্চা ইউট্রাসে থাকা অবস্থায় we are going to give blood transfusion to this baby. বাচ্চার অ্যানিমিয়া হয়েছে, অ্যানিমিয়ার কি ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ব্লাড ট্রান্সফিউশন। So within the uterus, inside the uterus, we are going to give blood transfusion to the baby. This is called as an intrauterine transfusion. We are going to repeat this intrauterine transfusion every 2 weeks till the baby reaches 34 weeks and we are going to deliver the baby. অনেকটা কিছু বলা হলো, কেউ একটা জিস্ট করে বল, কি বলবি বল, দেখে বল কি বললাম আমি, দাঁড়িয়ে দেখে বল, নো প্রবলেম। কেউ, anybody who's understood? It's not an examination, you're free to fail, no problem. না বলতে পারলে কোনো অসুবিধা নেই। Anybody wants to try? No? আচ্ছা, so I have to understand that কেউ বুঝিসনি, তাই তো? Do you need repetition of this? This chart is most important chart here. Do you need repetition of this? Okay. Let's start from the simple part. Blood grouping করলি, blood group negative আসলো, you do the father's blood group. If the father's blood group is positive, you go for an ICT, indirect Coombs test. If the indirect Coombs test is negative, you repeat indirect Coombs test and deliver, and if it comes out to be negative till delivery, deliver করে দেবো, কিচ্ছু করবো না আমি। Till the time ICT remains negative, you don't do anything. Just serially follow up this ICT and deliver the patient. When ICT becomes positive, you do the titer of ICT.
টাইটার যখন বেশি হলো 1:16 থেকে বেশি হলো, বাচ্চা যদি 34 সপ্তাহের ওপরে চলে যায় ডেলিভার করে দেবো। If it does not go, if the baby is less than 24 weeks, 1:16 এর উপরে গেল, you do a MCA মানে Middle Cerebral Artery peak systolic velocity, এটা Doppler study করবো, ultrasound, MCA peak systolic velocity. If it remains normal, deliver at term. If it does not remain normal, if it increases more than 1.5 MOM, we have to go for intrauterine transfusion. 34 সপ্তাহের উপরে হয়ে গেলে ডেলিভার করে দেবো after giving corticosteroids. 34 সপ্তাহের নিচে হলে we have to wait till the baby becomes 34. 34 এর আগে ডেলিভার করলে that baby will not survive. So we have to give some supportive measures, that is the intrauterine transfusion of blood দিয়ে 34 সপ্তাহ করে ডেলিভার করবো আমরা। So this is the same thing again. Once the mother becomes ICT positive, we determine the ICT titer. 1:16 এর উপরে যখন titer যাবে, we have to go for fetal middle cerebral artery peak systolic velocity. Systolic velocity যখন কম থাকছে, don't do anything, serially follow up করতে করতে ডেলিভার করছি। When it goes high, more than 1.5 MOM, we have to go for delivery. If more than 34, if less than 34, transfusion. Again, ছোট্ট MCQ জিনিস, যে জিনিসটা আমরা ইয়েতে করলাম, এই কি বলবো, ক্লেহাউর বেডকি টেস্ট করেছিলাম, Feto-Maternal Hemorrhage দেখেছিলাম, যে ব্লাড ট্রান্সফিউশন কখন লাগবে না লাগবে। We had something previously, Lily's chart বলে একটা জিনিস ইউজ করা হতো। আমরা Rh নেগেটিভ মাদার পেলেই ICT পজিটিভ হয়ে গেলে we did not have this Doppler before. এই যে MC মানে মিডল সেরিব্রাল আর্টারি Doppler ছিল, সেটা আগে ছিল না। We used to do amniocentesis. মায়ের থেকে একটু করে জল বের করে সেই জলটাকে আমরা বিলিরুবিনের জন্য টেস্ট করতাম। যত বেশি আরবিসি হেমোলাইসিস হচ্ছে তত বেশি বিলিরুবিন বেরোবে, দ্যাট বিলিরুবিন উইল বি এক্সক্রিটেড ইন দি অ্যামনিওটিক ফ্লুইড। ঠিক আছে, এই জন্য একটা জিনিস মনে কর, যখন আমরা কালার অফ অ্যামনিওটিক ফ্লুইড পড়েছিলাম, in Rh negative patients we studied this as golden yellow. The color of amniotic fluid is to be golden yellow in Rh negative patients. It is because bilirubin is excreted into the amniotic fluid. This bilirubin is tested in a spectrophotometer, 450 nanometer wavelength test করা হতো। amount of bilirubin আসতো, এই চার্টের মধ্যে তিনটে জোন আছে, 1, 2 and 3, এর মধ্যে প্লট করা হতো। Zone 1 was fine, the baby did not need any intervention. Zone 2 was average, খারাপ moderate anemia হচ্ছে। Zone 3 was severe, you have to deliver this baby. Historical significance এখন আর লাগে না, এর থেকে একটা মডিফিকেশন হয়েছিল কুইন্যান্স চার্ট বলে, এগেন হিস্টোরিক্যাল সিগনিফিকেন্স, এমসিকিউ ছাড়া কোথাও কাজে লাগবে না। লিলিস চার্ট এন্ড কুইন্যান্স চার্ট, we already read this, যে early delivery লাগতে পারে if there is previous history of isoimmunization, antibody titer more than 1:116, MCA-PSV more than 1.5, Lily's chart is zone 2 or 3, or ultrasound এ fetus এ hydropic changes আসছে। এগুলো যদি আমরা পাই, we have to go for immediate delivery. More than 34 weeks হয়ে গেলে ডেলিভারি করে দেবো, less than 32 weeks হলে intrauterine blood transfusion দেবো আমরা। আচ্ছা, we have time. What is intrauterine blood transfusion? আমরা কি করছি বেসিক্যালি? We are supplementing the fetus with some amount of blood. কি ব্লাড দেব? ফিটাসের ব্লাড ট্রান্সফিউজ করার আগে ব্লাড গ্রুপ জানতে হবে। বাচ্চার ব্লাড গ্রুপ কি করে জানবো আমরা? amniocentesis, very good. We have a method, এখনো ইন্ডিয়াতে খুব একটা প্রেভালেন্ট না। We can go for chorionic villus sampling or an amniocentesis. যে স্যাম্পলটা বেরোবে তার মধ্যে we can do DNA PCR to identify the blood group of the baby. We are basically worried যে একটা Rh negative মাদারের সাথে Rh positive father, there's a child. We don't know the blood group of the child. We are expecting that 50% chance is negative, 50% chance is positive. তাই তো? তো বাইরের দেশে বা অ্যাডভান্স জায়গায় এত কিছু করা হয় না। অল অফ দিস এন্টায়ার চার্ট এত কিছু করা হয় না, ঠিক আছে? What they do is, once they find out that the mother is negative, they do a heterozygosity test for the father. Father blood group heterozygous না homozygous, ঠিক আছে? If it is heterozygous, that means all the babies will be Rh negative, Rh positive. You have to do all of this. এত কিছু আগে থেকে অ্যান্টিটি দিয়ে দিতে হবে। If the father is heterozygous, মানে there is 50% chance that the baby will be an Rh positive and less 50% যে Rh negative হবে। যদি বাচ্চা নেগেটিভ হয়, কিছু করার দরকার নেই, এত কিছু করার দরকার নেই। They do a simple amniocentesis, DNA PCR, বাচ্চার ব্লাড গ্রুপ পেয়ে গেল।
যদি বাচ্চার ব্লাড গ্রুপ নেগেটিভ হয় এত কিছু করার দরকার নেই, নর্মাল প্রেগনেন্সির মতো লিড করতে পারবো আমরা একটা। হ্যাঁ, বাচ্চার ব্লাড গ্রুপ পজিটিভ হলে দেন উই ক্যান গো ফর অল অফ দিস। আচ্ছা, তো আমরা এত কিছু দেখছিলাম। তো 28-29 উইকসে আমরা দেখলাম যে বাচ্চার middle cerebral artery PSV has gone to more than 1.5. We cannot deliver at 28 weeks, we have to go for 34 weeks. Then we do this intrauterine blood transfusion of the fetus. ব্লাডটা নেব হচ্ছে আমরা ও নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপ, ভাইরাল মার্কার মানে HIV, HBsAg, HCV নেগেটিভ থাকবে। ব্লাডটাকে রেডিয়েশন দিয়ে ইরেডিয়েট করতে হবে টু ডেস্ট্রয় অল দি WBCs। CMV নেগেটিভ ফ্রেশলি কালেক্টেড ব্লাড নিতে হবে, নিয়ে আমরা ট্রান্সফিউজ করব। উই ডু সামথিং নোন অ্যাজ এ আম্বিলিক্যাল ভেন, আমরা ট্রান্সফিউজ করব দুটো পার্টে, ঠিক আছে? ইন্ট্রাভাস্কুলার হয় আর ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল হয়। ইন্ট্রাভাস্কুলার মানে বাচ্চার যে আম্বিলিক্যাল কর্ডটা আছে, আম্বিলিক্যাল কর্ডের মধ্যে দুটো ভেন হয়, একটা ভেন হয়, দুটো আর্টারি হয়। আম্বিলিক্যাল ভেনটাকে আমরা ক্যানুলেট করব, ঠিক আছে? সেখান থেকে অল্প একটু 1 ml ব্লাড টানবো, টেনে বাচ্চার একটা হিমোগ্লোবিন, একটা হিমাটোক্রিট এস্টিমেট করবো আমরা along with the blood group. Hematocrit estimate করলাম, if it comes out to be less than 30%, this one. If the hematocrit is less than 30%, then we have to give the blood transfusion. এই 30% এর নিচে হলেই বাচ্চার ইডিমা, তারপরে হাইড্রপস হওয়া শুরু করে, তো তার ওপরে আমাকে রাখতে হবে। I'll not go into the excess details, এই ডিটেলগুলোতে আমি যাব না, ঠিক আছে? এই ভদ্রলোকের নামটা শুধু মনে রাখিস, ম্যান্ডেলব্রট বলে একটা ভদ্রলোক ছিল যে ফর্মুলাটা বের করেছিল কতটা ব্লাড ট্রান্সফিউজ করতে হবে। How much blood do you need to transfuse to this baby? Hematocrit is less than 30%, I have to make it more than 30 to 45%. O negative, fresh blood, cross match with both mother and fetus, virus screen, CMV negative, irradiated. এতগুলো জিনিস হয় ব্লাডটার মধ্যে করতে হয়, করে আমরা ব্লাডটাকে ট্রান্সফিউজ করব থ্রু দিস আম্বিলিক্যাল ভেন। হ্যাঁ, অল্প অল্প করে 5 থেকে 10 ml পার মিনিট 40 to 60 ml এর সেটিং ট্রান্সফিউজ করব। ট্রান্সফিউজ করে আমরা আবার হিমাটোক্রিট চেক করব ট্রান্সফিউশনের পরে, দ্যাট ইট ইজ মোর দ্যান 30%। এইটা হয়ে গেল একটা সেটিং, বাট দিস ব্লাড উইল বি ডিস্ট্রয়েড ভেরি সুন। ইটস এ নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপ, বাচ্চা পজিটিভ আছে। দিস ব্লাড উইল বি ডিস্ট্রয়েড উইদিন 7 to 10 days। সো আবার 14 দিন পরে আমাদেরকে আরেকবার ব্লাড ট্রান্সফিউজ করতে হবে। Every 10 to 14 days we have to do this blood transfusion till the baby reaches to a size of 34 weeks. 34 হলে ডেলিভার। আরেকটা ওয়ে হয় যখন আরো ছোট বাচ্চা মানে less than 18 weeks এ আছে, I will not be able to cannulate the umbilical vein properly, খুব ছোট একটা umbilical cord থাকে, I will do this transfusion into the peritoneum, intraperitoneal blood transfusion। বাচ্চার অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির ভিতরে পাংচার করে আমরা ব্লাডটা দিয়ে দেবো, সেখান থেকে লিম্ফ্যাটিক দিয়ে ট্রান্সফিউজ আপটেক হয়ে যাবে। Some other জিনিস, plasmapheresis, steroids and IVIG, not very useful। আচ্ছা, এগুলো ছিল পেটের ভিতরে। 34 উইকস হলো, ইন্ট্রাইউটেরাইন ট্রান্সফিউশন করলাম, বাচ্চাটা বেরিয়ে গেল, আমরা বাচ্চাটা বের করে পিডিয়াট্রিশিয়ানকে হ্যান্ড ওভার করলাম। বাট অ্যান্টিবডিগুলো বাচ্চার বডিতে এখনো অবধি আছে, যে অ্যান্টিবডিগুলো মায়ের থেকে গেছিল সেগুলো তো বাচ্চার ভিতরে আছে এখনো অবধি। ফর দ্য নেক্সট 6 weeks it is going to keep on destroying the blood of the baby. So we might have to give something known as an exchange transfusion. Previously it was an intrauterine transfusion, যেটা পেটে থাকা অবস্থায় দিয়েছিলাম। Exchange transfusion is given after the baby is delivered. We are exchanging all the blood of the fetus with a fresh blood. ফিটাসের ব্লাডের মধ্যে অ্যান্টিবডিগুলো আছে, I am taking out all the blood and pushing in new blood. ওকে, বাট এমন তো হতে পারে না যে আমি একবারে সব টেনে ফেলে দিলাম তারপরে আবার নতুন করে ব্লাড দিচ্ছি, বাচ্চা মরে যাবে। সো 5 ml টানছি, 5 ml দিচ্ছি, 5 ml টানছি, 5 ml দিচ্ছি, ঠিক আছে? দিস ইজ নট এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন। এই যে 2 সপ্তাহ পর থেকে ইয়ে হয়ে যায়, প্রথম ফার্স্ট উইকের মধ্যে, ফার্স্ট 2 উইকসের মধ্যে দরকার লাগে বাচ্চাটাকে একদম ইয়ে থেকে, মানে হেপাটিক ভেন বা আম্বিলিক্যাল কর্ডের মধ্যে ভেন থেকে আমরা ক্যানুলেট করব, করে ডোনার ব্লাডগুলো মানে বাচ্চার থেকে 5 ml নিয়ে ফেলে দেবো, সেরকম ডোনার ট্রান্সফিউশন 5 ml দেবো, আবার 5 ml দিয়ে ফেলবো, 5 ml দেবো, এরকম বাচ্চার যতটা ব্লাড ভলিউম আছে তার টুয়াইস দ্য ব্লাড ভলিউম এক্সচেঞ্জ করতে হবে আমাদেরকে। কখন কখন করতে পারবো? যখন বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পরে বাচ্চার হিমাটোক্রিট লেস দেন 30 এগেন, বিলিরুবিন মোর দেন 5, মানে বিলিরুবিন মোর দেন 20, কর্ডের বিলিরুবিন মোর দেন 5, এভরি আওয়ার বিলিরুবিন যখন বাড়ছে মোর দেন 1 milligram per DL even after the phototherapy, and reticulocyte count more than 15%. If all of these indications are given positive, then you have to go for this exchange transfusion. এত ডিটেল তোদের লাগবে না, just need to know that what happens.
বাচ্চাটা হয়ে যাওয়ার পরেও ব্লাডটা ডিস্ট্রয় হচ্ছে, হিমোলাইসিস হচ্ছে, বিলিরুবিন বাড়ছে। To prevent that, I am exchanging the blood of the fetus with a fresh donor bloods. I think this should be it. You don't need to know this. You don't need to know this. Okay. আজকে থেকে আমরা কি মানে কোয়েশ্চেন কি আসবে অ্যান্ড কি জানতে হবে। You have to know that why are we interested in this Rh negative blood grouping. যদি Rh নেগেটিভ মাদার আসে আমরা সিরিয়ালি পরপর কি টেস্ট করব অ্যান্ড কি করে চালাবো। আমরা কি করব, আইসিটি করব। আইসিটি করার পরে আমরা আইসিটি টাইটার পজিটিভ হওয়া অবধি ওয়েট করব। পজিটিভ হলে 1:16 হওয়ার অবধি ওয়েট করব। 1:16 ক্রস করলে আমরা আল্ট্রাসাউন্ড করব, ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড করব। মিডল সেরিব্রাল আর্টারি পিক সিস্টলিক ভেলোসিটি, সেটা যখন পজিটিভ হয়ে যাবে মোর দেন 1.5 হবে, তখন আমরা আইদার ডেলিভারি করব ইফ দ্য বেবি হ্যাজ অলরেডি ক্রস 34 উইকস। যদি 34 না ক্রস করে আমরা ইন্ট্রাইউট্রাইন ট্রান্সফিউশন করব। ইন্ট্রাইউট্রাইন ট্রান্সফিউশন এভরি 10 days to 14 days করে করে আমরা 34 উইকস অবধি নিয়ে যাব। স্টেরয়েড, অ্যান্টিনেটাল কর্টিকোস্টেরয়েড দিয়ে ডেলিভারি করব। ঠিক আছে, ডেলিভারির পরে কিন্তু আবার অ্যান্টিডি দিতে হবে মাদারকে, অবভিয়াসলি। হ্যাঁ, সেকেন্ড হচ্ছে যদি বাচ্চা বেরিয়ে যাওয়ার পরেও বাচ্চার অ্যাফেকশন থাকে, জন্ডিস বাড়ছে, হিমোগ্লোবিন কমছে, বিলিরুবিন বেড়ে যাচ্ছে বা কনেক্টেড হওয়ার সম্ভাবনা দেখছি, I have to give the baby exchange transfusion. This comes under fetal medicine. Okay. Any questions for today? This is it. আমরা এই ডিটেলে যাব না, you don't need details of this. Questions for today? কার বুঝতে সমস্যা হয়েছে? You understand what we're trying to say? This is an Rh negative mother, আমরা কি করব, কেন করব, কি করব, কেন করব, না করলে Hydrops Fetalis হবে, না করলে Icterus neonatal হবে বা congenital anemia হবে। To prevent all of this, I am doing this. I am doing this all procedures. Questions? কার বুঝতে সমস্যা হয়েছে? Because this is going to come. This one question from Rh negative obviously যে কোনো সময় আসে। Either in your practicals you will get a long case of Rh negative mother, or in theories আসতেই পারে। হ্যাঁ, and short note হিসাবে Erythroblastosis fetalis comes as a short note. Sometimes if you are very unlucky, intrauterine transfusion can come as a short note also. Okay, should we call it a day? Blood nebo মায়ের, we have antigens, anti-D খুঁজছি আমরা, D antigens, so we'll give some anti-D immunoglobulin on that and test for coagulation. In indirect Coombs test, we are basically trying to look for free antigens in the blood. ঠিক আছে, মায়ের ব্লাডের মধ্যে ফ্রি অ্যান্টিজেন্স ঘুরছে কিনা। তোর আমার কারোর ব্লাডে ফ্রি অ্যান্টিজেন ঘুরছে না। অল অফ দোস আর ইদার বাউন্ড বাই সামথিং, কিছুর ওপরে বাউন্ড করা আছে বা সেগুলো অলরেডি ডিস্ট্রয় হয়ে যাচ্ছে বাই দি আরই সিস্টেম। জাস্ট ফ্রেশ ফিটাল আরবিসি মানে বাচ্চার ফ্রেশ মানে ডি অ্যান্টিজেনগুলো ঘুরছে কিনা সেটা আমরা কুমস টেস্টে নিয়ে অ্যান্টিডি সেরাম ঢালবো ওর ওপরে, ঢেলে আমরা টেস্ট করবো।